This conference will now be recorded. Okay. Yeah, present coming through. అవునా? లేదు, సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. Just close and reopen again. మ్మ్. మీది దేంట్లో లాగిన్ అవుతున్నారు? సేమ్ సర్వరేనా, సేమ్ క్లయింటేనా? 473 కదా? Client 800 open అవుతుంది. క్లయింట్ 800 లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఏ సిస్టమ్? ఈసీ సిస్టమా లేకపోతే జిఆర్సీ సిస్టమా? ECC కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందాకే జస్ట్ నౌ ఐ చెక్డ్ ఇట్. అవునా? ఈసీసీ ఓపెన్ అవుతుంది, జిఆర్సీ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఈసీసీ కూడా టేకింగ్ టైం. ఓకే. ఏదో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఫైన్. ఓకే, ఫైన్. ఇంతవరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైం. నాకు తెలిసి అది ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందేమో. రాజేష్తో చెప్పాను, హీఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ ఆల్రెడీ. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ మనం ఇప్పుడు ఏఆర్ఎంలో ఇంతవరకు ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రీక్యాప్. ఓకే, సో ఎందుకంటే 2-3 days గ్యాప్ వచ్చింది, విల్ జస్ట్ ట్రై టు రీక్యాప్ దట్ అండ్ ఐల్ జస్ట్ మూవ్ ఐల్ జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, టిల్ నౌ ఏఆర్ఎం మాడ్యూల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము అంటే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్. అసలు యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అది చూసాము. ఓకే, సో ఏఆర్ఎంలో సో యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తో పాటు nothing but how to create access request. Access request form is nothing but how to create a access request. Okay, what are the different fields in that access request, how to change that fields, even hide చేయాలన్నా, and basically through EUP, end user personalization, అదే చూసాం. After that we have seen the templates. For example, మనకు change user, lock user కి you should have a different template. I don't want all the default users అన్నీ ఉండకూడదు. So we have seen the template management చూసాము. టెంప్లెట్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత we have seen the different options there. అంటే మోడల్ యూజర్ ఉంటుంది, కాపీ యూజర్ ఉంటుంది, కాపీ యూజర్ రిక్వెస్ట్, మోడల్ యూజర్ రిక్వెస్ట్. సో we have seen all that. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ చూసాం.
Okay, so like model user copy request. Okay, so ఇవన్నీ చూసాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే we were trying to import the roles. ఇంపోర్ట్ రోల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు మనకు ఇష్యూ వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ ఇంపోర్టెడ్. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఆ ఇష్యూ ఏంటో కూడా నేను చూడలేదు. ఐ హెవెంట్ గాట్ టైమ్. ఐఎమ్ రియలీ నాట్ షూర్. ఇప్పుడు ఈరోజు చూద్దాం అనుకున్నాం. ఓకే, ఇంపోర్ట్ రోల్స్. వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ రోల్స్? మనకు యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో when we searching the roles it was not coming up. మనం బేసికలీ ఫర్ ద కనెక్టర్ మనం కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం చేసేసాము, కనెక్ట్ చేసాము. ఆ కనెక్టర్ కూడా యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్ ఈసీ సిస్టంలో మీకు ఒక యాక్సెస్ కావాలి, దానికి జిఆర్ సిస్టంలో మీరు రైజ్ చేస్తున్నారు రిక్వెస్ట్. అంటే ఈసీసీ సిస్టంలో ఏదైతే రోల్ ఉందో అది ఇక్కడ మీకు ఈ ఫామ్ లో కనిపించాలి. ఫర్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ద సింక్ జాబ్, ఆథరైజేషన్ సింక్ జాబ్, సారీ రిపోజిటరీ సింక్ జాబ్ షుడ్ బి రన్నింగ్. అది కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ రోల్స్. ఆ రోల్స్ కానీ మీరు ఇంపోర్ట్ చేయలేదు అంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ దాట్. ఓకే, సో దాట్స్ హౌ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇంపోర్ట్ రోల్స్. ఇంపోర్ట్ రోల్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దాట్ రోల్స్ ఇన్ ద యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్. తర్వాత ఏం చేస్తాము? దెన్ వీ విల్ యాక్చువల్లీ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్. ఆ ఒక రోల్ తీసుకొని ఆ రోల్ యాడ్ చేస్తాము. విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ with that role. Try to create a new user with that role in the backend system through GRC. ఆ ఫామ్ ద్వారా మనం సబ్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, వన్స్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో త్రూ ద వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్కి వెళ్తుంది, లేకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఎవరైతే డిఫైన్ చేస్తుంటామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం దట్ ఫాలోస్ ఏ వర్క్ ఫ్లో. Okay, once the workflow is completed, nothing but whatsoever the stages we have defined in that workflow. For example, first stage is manager, second stage is maybe someone else. Once the two-stage approval is completed, automatically GRC will take care of creating that user in the backend system, and also it will generate the password and send it through the email. ఇదంతా జరుగుతుంది. So basically we need to see the complete process in the system now. ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చూడాలి సిస్టంలో. హౌ డస్ దట్ రియల్లీ వర్క్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. ఇది బేసిక్గా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ స్టఫ్. ఓకే, సో టిల్ నౌ నేను ఏదైతే చెప్పానో అలాంగ్ విత్ దట్ సి వీ హ్యావ్ నాట్ కాన్ఫిగర్డ్ వర్క్ ఫ్లో కాన్ఫిగరేషన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ హౌ టు కాన్ఫిగర్ వర్క్ ఫ్లో హియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైన్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ ఫ్లో. అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక వర్క్ ఫ్లో ఉందనుకుందాము, దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ టు కస్టమైజ్ ద వర్క్ ఫ్లో, హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వర్క్ ఫ్లో. అదంతా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు జస్ట్ ఇంపోర్ట్ ద రోల్స్. ఇంపోర్ట్ రోల్స్ చేసిన తర్వాత వీ షుడ్ ఏబుల్ టు సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఫ్లో ఎలా ట్రిక్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది, కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యూజర్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ in between what are the activities we can do, ఏమేం చేయగలుగుతాము. సో we need to find different reports like okay, so who for example you have submitted the request, with whom the request is pending, how do you know? So as an admin, some user will come to you saying that okay, this is my request number, could you please tell me with whom this is pending. So you should be able to search that request and tell him where exactly the request is pending. Okay, at which stage, who has to approve. Okay, so all that details. Okay, if it has to be forwarded to someone else, you must forward. Okay, user ledu, so you need to, as an admin, you need to approve that on the manager, behalf of the manager. So you need to approve it, you need to cancel that report, you need to cancel it. So okay, fine. So ila different things. Basically మనం మీరు ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అవుదాం అయ్యారనుకుందాం. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఇన్ ఏఆర్ఎం, వాట్ డూ యూ థింక్ యూ గైస్ విల్ బి డూయింగ్ డైలీ జాబ్? యాజ్ అ డైలీ జాబ్, what you guys will be doing? You guys will be doing access request creations. Okay, so model user, copy user. Okay, if there is any new role, మీరు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైనా రోల్ క్రియేట్ చేశారండి,
Just give me a minute, guys. Sorry. Sorry, guys. Okay, so once you join the project, what is the expectation? What do in the support activities మనము ARI లో కూడా చూసాం. So rule set creation, all that we won't do that. That all will be done at the time of design. ఓకే, సో ఏదో చిన్న చిన్న చేంజెస్ మనము రిస్క్ అనాలిసిస్ రన్ చేయడము, ఓకే, మిటిగేషన్స్ చేయడము. సో ఆల్ దాట్ వి విల్ సీ. ఓకే, ఆల్ దాట్ వి విల్ సీ. మనం ఇంకేం చేయము. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో మనం కాన్ఫిగరేషన్స్, వర్క్ ఫ్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ అవంతా చేయము, ఆల్రెడీ ఉంటాయి. మనం యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ క్రియేషన్ చేయడము, ఈ టెంప్లేట్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంటాయి. బట్ maybe in some cases you might need to create templates as well if there is some new request type. Okay, so model user, copy user, and import roles, yes, you will be doing that. ఎందుకంటే now and then if you are creating a new role, a new role backend system లో create చేశారనుకోండి, that should appear in the access request form. So that time you need to import the roles. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకా ఏం యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు? You need to canceling the instances, forwarding the instances. Okay, so where exactly the request is pending. సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అంతా మీకు టికెట్స్ లా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, అది ఒక టికెట్ లాగా వస్తుంది అనమాట. సో యూ నీడ్ టు ఫార్వర్డ్ దాట్ రిక్వెస్ట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ టికెట్స్ గా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫార్వర్డ్ చేయాలన్నా, క్యాన్సిల్ చేయాలన్నా, ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ ఎవరి దగ్గర పెండింగ్ ఉంది, ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ దగ్గర ఇంకా ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ దట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనేది యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రిపోర్ట్ హ్యాండీ విత్ యూ, సో దట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ డేటా. సో అవంతా ఎలా చూస్తాము, దట్ విల్ సీ. ఓకే, అండ్ దెన్ లేటర్ పార్ట్ కమ్స్ ఈస్, అది కాకుండా నెక్స్ట్ ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రొవిజనింగ్ కి ఒక సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అవి విల్ సీ. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్స్? ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూస్తాం. ఓకే, సో ఇవంతా సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఐ కెన్ సే. యాక్చువల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అంటే, ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్, అండ్ ఐ జస్ట్ గివ్ ఎ బ్రీఫ్, కాకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్, చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే, దెన్ దెర్ ఆర్ 2 other టాపిక్స్ కాల్డ్ MSMP and BRF plus. Okay, so these are the 2 topics, guys. Using these 2 we will configure the workflow. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వర్క్ ఫ్లో చూస్తామో ఆ వర్క్ ఫ్లోని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ దీస్ 2, MSMP and BRF plus. MSMP stands for multi-stage multi-path. BRF plus is business rule framework. ఓకే, ఈ రెండు యూజ్ చేసి మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, డిఫరెంట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఎ బ్రీఫ్ ఆన్ MSMP ఆల్సో. MSMPలో కూడా నేను బ్రీఫ్ కాదు కానీ ఇన్ డీటెయిల్ గానే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మేబీ దట్ 1 or 2 classes we can just discuss in detail MSMP గురించి, బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎలా కాన్ఫిగర్
వర్క్ ఫ్లో ఎలా కాన్ఫిగర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూడొచ్చు. BRF ప్లస్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఏ GRC టాపిక్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అబాప్ టాపిక్ ఇది. BRF ప్లస్ అనేది దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ 400 pages బుక్. BRF ప్లస్ అనే టాపిక్ అనేది ఒక 400 pages బుక్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్ ఇన్ అబాప్ లో అదొక హ్యూజ్ టాపిక్ దట్ విల్ నాట్ బి డిస్కసింగ్ డీటెయిల్, బట్ నేను దాని సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే చెప్తాను. దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఓకే. సో అండ్ బేసిక్ స్టఫ్ ఆన్ దట్, హౌ మచ్ వీ నీడ్, మనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మాత్రం చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ 2 టాపిక్స్ ఏంటి అంటే, దీస్ 2 టాపిక్స్ యూ మైట్, ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ and it is a support project, then you might never use these 2. ఈ రెండు మీరు యూజ్ చేయరు ARM లో. దీస్ ఆర్ పర్టికులర్లీ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో గైస్. సో వర్క్ ఫ్లో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనము నవ్వందని చేంజ్ చేసేది కాదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్, ఇట్ విల్ బి డిఫైన్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ టైమ్స్ ప్రాజెక్ట్ వెన్ డిఫైన్డ్, అప్పుడే డిఫైన్ అయిపోతుంది. ఆ వర్క్ ఫ్లో డిజైన్ అనేది మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ పోతూ ఉంటుంది తప్ప ఆ వర్క్ ఫ్లో డిజైన్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో basically, if it's not an implementation project, then most of the times we will not get into these details, but it is always good to know that how does that work. Okay, మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, if some request is getting submitted, it is going to manager అని చెప్తున్నా. How does it go to the manager, ఎలా వెళ్తుంది, that you need to understand. If you need to understand that clearly, you need to understand these 2 topics. Okay, so we're actually here. దీని తర్వాత నేను విల్ సి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాము. ఓకే, రిక్వెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ MSMP. సో గైస్, ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దాంట్లో కానీ ARM, సో ఈ టాపిక్స్ లో కానీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? So are you guys clear with ARM and what we gonna discuss? శ్రీలోక్ ఒకసారి మళ్ళీ మనకు సర్వర్ వస్తే ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ARM ఫస్ట్ నుండి టచ్ చేద్దాం ఒకసారి. Okay, fine, we got the server access. Okay, so okay, sure. ARM. Trilok, Yes. I see one question actually. In GRC, actually, we are defining workflow na. అవును. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి అతనికి ఈ SU01 యాక్సెస్ ఇచ్చినా కానీ అతను ఆ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు, ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్లో లేదు కాబట్టి కదా, డిఫైన్ చేయనందుకేనా? ఎక్కడ, ఏ సిస్టమ్ లో? ఇప్పుడు మామూలుగా ECC సిస్టమ్ లో మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి అతనికి ఒక రోల్ అసైన్ చేస్తాం. ఆ రోల్లో యాక్చువల్లీ అతను ఈ SU01 యాక్సెస్ ఉంది ఆ రోల్. ఓకే, సో మామూలుగా అక్కడ మనము ECC సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయి చూస్తే గనక అతను SU01 ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ స్క్రీన్ లోకి వెళ్తాడు. అవును. సేమ్ అదే యూజర్ మనం ఈ GRC సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు, రోల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది. అవును. ఓకే, మనకి ECC సిస్టమ్ లో చూస్తే గనక వర్క్ ఫ్లో ఆప్షన్ లేదు. ఈ GRC సిస్టమ్ చూస్తే గనక వర్క్ ఫ్లో ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ. సో ఆ రోల్ ఆ వర్క్ ఫ్లో డిఫైన్ చేస్తేనే ఆ యూజర్ కి ఆ SU01 యాక్సెస్ వస్తుంది కదా. అలా ఏం లేదు, ఆ వర్క్ ఫ్లో కి ఆ టీ కోడ్ యాక్సెస్ కి సంబంధమే లేదు అసలు. ఎందుకంటే నేను క్రియేట్ చేశాను, GRC లో కూడా క్రియేట్ చేశాను, వర్క్ లో డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి SU01 ఎంటర్ చేసినా గానీ నాట్ ఆథరైజ్డ్, యూజర్ ఈజ్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు యూజ్ దిస్ టీ కోడ్ అని కింద అక్కడ వస్తుంది. లేదు, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. సో దట్ షుడ్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద రోల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ వర్క్ ఫ్లో ట్యాబ్ కి దీనికి సంబంధం లేదు. లేదు త్రిలోక్, సేమ్ రోల్ అన్ని అందులో చేశాను, ఇందులో ట్రై చేశాను. ఆ రోల్ ఏంటి ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారా? ఈ సిస్టమే కదా, GRC సిస్టమ్. GRC లో క్రియేట్ చేశాను, ECC లో కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఏది రోల్ నేమ్ ఏమైనా చెప్తారా, చూద్దాము.
అది జిఆర్సి ఐఎన్ఎస్టి 1 లో చేసినట్టున్నారు. 1 లో చేశారా? 1 లో చేసినా ఏముంది, ఈ రోలే కదా, రోల్ ఇక్కడ మీరు ఉంటుంది క్రియేట్ కదా, చేయండి, సేమ్ ఎంతసేపు సిస్టమే. పడుతుంది? రోల్ క్రియేట్ చేసి దానికి SU01 ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేసేసి ఒక ఐడికి ఆల్రెడీ లింక్ క్రియేట్ చేసి చేసి అన్నారు కదా. రోల్. అది ఆల్రెడీ జిఆర్సి మీరు ఐఎన్ఎస్టి 1 లో ఉన్నట్టు, లేదు 5 లేదు, లో ఉన్నట్టుంది మీరు అనుకుంటా. సేమ్ సిస్టమ్ లోనే ఓకే కదా ఓకే లాగిన్ ఓకే అవుతున్నారు ఓకే అందరూ. ఓకే. అది Z_roll_user1 అనుకుంటా. ఒకసారి చూడండి. user1_roll చూడండి, అదే కింద ఉంది ఫస్ట్ కదా వచ్చింది. ఇక్కడ. _roll. రోల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ రోల్ జిఆర్సి డజంట్ సిస్టమ్ కదా. ఇంకో నేమ్ ఉంటుంది చూడు, అయితే ఇది కాదు. Okay, fine. I'll just assign this and I'll just create this role. So మీరు ఏం చేస్తున్నారు? You're just creating a role with SU01 అంతేనా? అంతే. It should work. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? See, I'm not touching workflow at all. Yeah. I'm trying to give full authorization, guys. Everything is Okay, done. నేను ఎక్కడ ఏం రెస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు. I'm just giving full authorization. Okay, save and generate అయిపోయింది. I'll just assign to ఏమైనా టెస్ట్ యూజర్ ఉన్నారా ఆల్రెడీ? Is there any Z user 1 అంట? Shall I assign this? Okay, assign it user. Okay, user comparison, complete comparison. Okay, I'll just quickly go to Z user 1, Z_user 1, display, roles ఉన్నాయి. I think there is another role. I'll just delete this and save. I just need to change the password. దీనికి ఐడియా ఉందా ఏం పాస్వర్డ్ అని మీరు ఆల్రెడీ? హలో, చేంజ్ అయ్యింది 3 లో, అంత ఐడియా లేదు మరి. ఉంటే పాస్వర్డ్ కానీ పాస్వర్డ్ అని ఉండొచ్చు. I'm just trying to change the password because the user 1, so I'm just trying to log in now. Z_user 1. ఓపెన్ అయిందిగా. నిన్న ట్రై చేశాను, అది Z_roll ఇందాక డిలీట్ చేశాడు చూడండి. It should ఆ work. రోల్ అంటే ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ టీ కోడ్ యాక్సెస్ వరకే ఇచ్చాను. టీ కోడ్ యాక్సెస్ వరకే ఇచ్చారు. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు? అదే S_T కోడ్ లో ఓన్లీ SU01 ఆబ్జెక్ట్. S_T కోడ్ మాత్రమే ఇచ్చారా? ఓకే, సో వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. వేరే అన్ని డిసేబుల్ చేశాను. ఓకే, ఫైన్. సో అప్పుడు మీకు ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? అదే నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు అన్నట్టే వచ్చింది. ఓకే, నాట్ ఆథరైజ్డ్ అని వచ్చింది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, సో దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఇష్యూ అనుకుందాం. సో హౌ డు యూ సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ నౌ? దాని తర్వాత మీరు ఏం ట్రై చేశారు? హ్యావ్ యూ రియలీ ట్రై టు ట్రబుల్ షూట్ దట్ ఇష్యూ? వాట్ వాజ్ రియలీ మిస్సింగ్ దేర్? హ్యావ్ యూ పుట్ ఎ ట్రేస్ ఆర్ హ్యావ్ యూ రన్ SU53? నేను మామూలుగా అందులో 1-2 డిసేబుల్ ఎనేబుల్ చేసి చూసాను, రాకపోయేసరికి ఇంకా మళ్ళీ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో ట్రై చేశాను. మీరు యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఊరికే ఇది అజ్యూమ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, అలా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అయింది. ఓకే, సో
యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఓకే, సో దార్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రతి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కి అప్పుడప్పుడు ఇలా డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తో పాటు దేర్ షుడ్ బి సమ్ అదర్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ S_T ఓకే కోడ్. S_T కోడ్ కాకుండానే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇంకో కావాలి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. అని that can be defined in this particular transaction code అన్నమాట. SC93 అనే ట్రాన్సాక్షన్ లో if you go to SC93 and give SU01 and display here, I don't know. So basic గా సో దిస్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, S_User group అనేది. ఓకే, దట్ Okay, ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ గ్రూప్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ T code itself you need this object as well. ఓకే ఓకే ఓకే, అందుకని మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే మీకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మీకు జస్ట్ ట్రబుల్ షూట్ SU53 రన్ చేయండి. SU53 రన్ చేస్తే Yes. యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ మిస్సింగ్ అని Okay. చూపిస్తుంది. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ మిస్సింగ్ అని Okay. చూపిస్తుంది అంటే, so you have to come here and see that okay, this T code has authorization object user group in SC93 అంటే ఏంటంటే T code ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటేనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఓకే ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద SC93 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే, మీరు Okay, మిగతావన్నీ ఇన్యాక్టివ్ చేయండి. ఇది ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ చేసి యాక్టివ్ run చేయండి. ఓకే ఓకే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే త్రిలో. Okay, fine. So coming back to ARM now. So as discussed, we'll just start with ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ఇంతవరకు. we'll just have some small recap and then we'll continue. Okay, so ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పటి వరకు. సో I have gone to NWBC లో యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళాము. ఓకే, హియర్ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ క్రియేషన్ లో హియర్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్. ఈ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ అనేది దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్. ఇందు లోపలికి వెళ్ళి మనం వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. అక్కడ ఏంటి, హౌ టు యాడ్ రోల్స్, హౌ టు యాడ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్లీ చూసాం మనము. ఇది వీ హ్యావ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అగైన్. మనము ఇక్కడ వచ్చి మనం ఒక రోల్ యాడ్ చేస్తాము, ఒక సిస్టమ్స్ యాడ్ చేస్తాము, సబ్మిట్ చేస్తాము, అవంతా కూడా మళ్ళీ చూస్తాం. బట్ ఫర్ నౌ వీ హ్యావ్ జస్ట్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్. SU01 లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఎవర్ హ్యావ్ సీన్ దర్. సో ఇక్కడ మనము రిక్వెస్ట్ టైప్స్, కూడా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్. ఓకే, సో బేసికలీ సో ఐల్ జస్ట్ యాడ్ వన్ మోర్ టాపిక్ ఇన్ మై డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ డిఫాల్ట్ గానే వస్తాయి, మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ కెన్ రన్ ద రిస్క్ అనాలిసిస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ యూజర్ కి ఈ పర్టికులర్ ఒక రోల్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఆ రోల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ విడ్ బి ద రిస్క్, ఈ రోల్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా రిస్క్ ఉంటుందా. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏ సిమ్యులేషన్. ఈ రోల్ మనం సిస్టమ్ లో యాడ్ చేయలేదు, బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ కానీ అప్రూవ్ అయితే ఈ రోల్ ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ యాడ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఏమైనా రిస్క్ ఉండొచ్చా అని విల్ బి చెకింగ్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ దట్ దర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ అనాలిసిస్, రిస్క్ వైలేషన్ ట్యాబ్. తర్వాత అటాచ్మెంట్స్, యూజర్ డీటెయిల్స్, పారామీటర్స్, యూజర్ గ్రూప్స్, యూజర్ సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ అండ్ కస్టమ్ డేటా. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ tabs which we have discussed. అండ్ హియర్ విల్ యాడ్ రోల్ ఆర్ సిస్టమ్, రోల్ ను సిస్టమ్ ని యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అసైన్మెంట్స్ క్లిక్ చేసామంటే ఈ యూజర్ కి సో GRC ఏ సిస్టమ్స్ కి అయితే కనెక్ట్ అయ్యిందో అన్ని సిస్టమ్స్ లో ఏ రోల్స్ అతనికి ఆల్రెడీ ఉన్నాయో దట్ లిస్ట్ విల్ బి హియర్.
ఓకే. అండ్ దెన్ ఇంపోర్ట్ రోల్స్ ఏంటంటే ఈ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో మనము వి వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఒక 10 రోల్స్ యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే 20 రోల్స్ యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే 100 ఒక 50 రోల్స్ యాడ్ చేయాలి ఈ ఫామ్ లో. సో ఇట్ విల్ బి a tedious task to add one by one, right? So we can just form a excel sheet and we can just try to import that. Okay, and simulation is nothing but risk analysis. So simulation click chesna risk analysis tab ki వెళ్తుంది. Okay, this is basically the access request form. So this is what we have discussed. After that we have also discussed model user and also copy request ఈ రెండు, and create request simplified అంటే దాంట్లో ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ యూజర్ డీటెయిల్స్ అండ్ రోల్స్ ఏమైతే యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. సో సింప్లిఫైడ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ మోడల్ యూజర్ అండ్ కాపీ రిక్వెస్ట్. సో ఎవరిదైనా యాక్సెస్ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే వి జస్ట్ నీడ్ టు మోడల్ దట్ యూజర్ అంటే మోడల్ యూజర్ చేస్తాము. కాపీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ అయింటే జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ దట్ రిక్వెస్ట్ అంటే విల్ జస్ట్ కాపీ దట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు 1 by 1 నేను అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ వస్తాను ఇక్కడ ఏఆర్ఎం కూడా. సో ఏఆర్ఏ కూడా ఐ జస్ట్ ట్రై టు గివ్ మోర్ అసైన్మెంట్స్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది ఒకటే ఇచ్చాను. సో టుడే ఐ విల్ గివ్ అనదర్ అసైన్మెంట్ ఇన్ ఏఆర్ఏ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఏఆర్ఎం కూడా ఐ విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ఈయూపీ, ఎండ్ యూజర్ పర్సనలైజేషన్, విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎస్పిఆర్ఓ. ఎస్పిఆర్లో ఎండ్ యూజర్ పర్సనలైజేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఎండ్ యూజర్ పర్సనలైజేషన్ లో విల్ సీ ద కంప్లీట్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ ఏదైతే అట్రిబ్యూట్స్ మీరు చూస్తున్నారో యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో ఆ ఫీల్డ్స్ మొత్తం యూ కెన్ సీ దేర్ అండ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్. అది విజిబులా, మ్యాండేటరీయా, ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఎడిటబుల్ ఆర్ నాట్, ఆల్ దాట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. And based on that what you have defined in UP, that gets reflected in the access request. Okay, this is the first part done. Now the next part is, what if I want that different request types unnai. Okay, so change user undi, lock user undi, delete user undi, create user undi, unlock user undi, ivanni different request types. Okay, for example nenu create user appudu all details fill cheyadam it makes sense. So if we want to lock user, should I really need to fill all those details? No need kada. So but here if I open access request, open cheste ikkade I have all the request types, anni request types ki I have the same screen here, user details anni fill cheyalsi vastundi. So that's the reason we will choose templates, we'll create templates. అంటే విల్ క్రియేట్ న్యూ ఈయూపీ ఐడి ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈయూపీ ఐడి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే లాక్ యూజర్ కి విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఈయూపీ ఐడి. ఆ యూపీ ఐడిలో ఏమేమి ఉండాలి ఏమేమి ఉండకూడదు అని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. నౌ కమింగ్ హియర్ ఐ విల్ నౌ క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ టెంప్లెట్ కి ఆ యూపీ ఐడికి లింక్ చేస్తా. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ here there is something called template based request. Once I get into this, then I can see that template. If I use that template, request type by default will be lock, and also we can see only the fields which we have defined already in the UP. Okay, so this is how we'll use the templates. And then search requests. Okay, so provisioning logs and admin delegation. So these are the things which we have ఇంకా మనం ఇంకా డీటెయిల్గా ఇవి డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, ఫర్ నౌ వీ హ్యావ్ జస్ట్ టచ్ దిస్ టాపిక్స్. ఇది కాకుండా ఇంకా ఎస్పిఆర్ఓలో ఇంకా ఏం చూసామంటే వీ హ్యావ్ సీన్ ద నెంబర్ రేంజెస్, హౌ టు డిఫైన్ ద నెంబర్ రేంజెస్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్, ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ నెంబర్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము యూజర్ ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్స్ లో. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ నెంబర్ రేంజెస్. ఈ నెంబర్ రేంజెస్ లో ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫైన్. నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసింది ఇంతవరకు. దెన్ వీ వర్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ ఏ రోల్స్ ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈజ్ దట్ క్లియర్ గైస్ స్టిల్ నౌ? Yeah, yes, Trilok. Okay, fine. Now
I'll just quickly cover request type. Request type గురించి తెలుసుకుందాము. రిక్వెస్ట్ టైప్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత విల్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, సో there is something called define request types. ఇక్కడ చాలా రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ సీ. ఓకే, ఎంఎస్ఎంపి ప్రాసెస్ ఐడి అని ఇక్కడ ఉంది కాలము, దీన్ని మీరు పక్కన పెట్టేసాను ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ద డిఫరెంట్ ఎంఎస్ఎంపి ప్రాసెస్ ఐడీస్. ఈ ఎంఎస్ఎంపి అనేది నేను చెప్పాను కదా, అది వర్క్ ఫ్లో రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దాని గురించి ఆలోచించకండి. హియర్ వీ హ్యావ్ many request types, but for now consider only this process id, SAP GRC access request. మనం దీని గురించి మాత్రమే ఆలోచిద్దాం, మిగతా వాటి గురించి మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, లాక్ యూజర్, అన్లాక్, డిలీట్, చేంజ్ అకౌంట్, న్యూ అకౌంట్ అండ్ సూపర్ యూజర్ విల్ సీ ఇన్ ఈఎం మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ డిస్కస్ చేస్తాం, అది కూడా వదిలేసండి. ఓకే, సో దేర్ ఫ్యూ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ క్రియేట్ చేశారు గైస్. ఇక్కడ వాట్ డు యూ మీన్, వై వీ నీడ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ టైప్? ఎందుకు కావాలి మనకి రిక్వెస్ట్ టైప్స్? ఇది రిక్వెస్ట్ టైప్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ టైప్ ఇన్ ద యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్. యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ లో ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ గైస్. రిక్వెస్ట్ టైప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఓకే, వై డు వీ నీడ్ టు గివ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ టైప్? రిక్వెస్ట్ టైప్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ టైప్? సో ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అప్రూవ్ అయిపోయింది. అప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ యూజర్ని రోల్ అసైన్ చేయాలా, లాక్ చేయాలా, అన్లాక్ చేయాలా, పోనీ డిలీట్ చేసేయాలా అని సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, హౌ డస్ సిస్టమ్ నో విచ్ యాక్షన్ GRC system should take on that user? కొత్త రోల్ అసైన్ చేయాలా, లాక్ చేయాలా, డిలీట్ చేయాలా, ఓకే అన్లాక్ చేయాలా అనేది సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, బేసికలీ based on the request type, system will understand what to do. Okay, every request type will have an action associated to it. ఓకే, ప్రతి రిక్వెస్ట్ టైప్ కి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో, I can simply create some random request types also. Okay, I can create request type on my name also. నా పేరుతో కూడా నేను రిక్వెస్ట్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ యు ఆర్ అసైనింగ్ టు దాట్ రిక్వెస్ట్ టైప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ హియర్, there is something called select action. ఇందులోకి ఎలా అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్. ఈ యాక్షన్స్ నేను ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్ కి అసైన్ చేయాలి. Then system will understand when submitting the request. ఓకే, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నౌ సిస్టమ్ విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ టైప్. ఆ రిక్వెస్ట్ టైప్ లో ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ దట్ యాక్షన్స్ GRC విల్ పర్ఫార్మ్ ఫర్ దట్ యూజర్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ అకౌంట్ అంటే ఏం చేయాలి? బేసికలీ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్. ఓకే, విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ అసైన్డ్ హియర్. ఇన్ ది సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో క్రియేట్ యూజర్ అండ్ అసైన్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ రెండు ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రిక్వెస్ట్ టైప్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద యూజర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అసైన్ ద రోల్స్. రెండు చేస్తుంది. ఆర్ యు గైస్ గెటింగ్? Yes, Trilok. Okay, so if I am using this request type, I should not expect this GRC system to lock the user because it's not the part of action. నేను ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్ తో రైజ్ చేసి సిస్టమ్ ని లాక్ చేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. I should only expect system to create that user and assign that roles. Getting? If I use this change account and select here change user and assign object, ఈ చేంజ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన రిక్వెస్ట్ టైపు ఐ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సిస్టమ్ టు క్రియేట్ యూజర్. క్రియేట్ అవ్వదు. యూజర్ వోంట్ బి క్రియేటెడ్ త్రూ GRC ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ టైప్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ద యాక్షన్. క్రియేట్ యూజర్ అనే యాక్షన్ లేదు ఇక్కడ. ఇన్ ద సేమ్ వే డిలీట్.
You can say delete user. So if I select this request type, it will delete the user. Ante, based on this action. So are you guys clear on what is the importance of this action? The action is very important, guys. Yes, Trilok. Are you guys clear? ఇప్పుడు Yes, మనము yes. ఏదైతే యాక్షన్ ఇస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకు సిస్టమ్ వీఆర్ వీఆర్ మేకింగ్ ద సిస్టమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ వన్స్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఆ యాక్షన్ ఏంటి అనేది మనము వీఆర్ యూజింగ్ రిక్వెస్ట్ టైప్ టు లెట్ ద సిస్టమ్ నో ఓకే దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అని మనము ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్ ని వాడుకుంటున్నాం. దట్స్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ టైప్. Okay, so and that's the reason it's the mandatory field as well. Okay, now we'll go for maintain provisioning settings. ఇక్కడ maintain provisioning settings అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. గైస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఇవంతా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడే. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ లో యూ వోంట్ బి క్రియేటింగ్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ అంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడే క్రియేట్ చేస్తారు. యాక్షన్స్ అంతా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడే అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ విల్ నాట్ బి క్రియేటింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ద real time projects unless it is an implementation project. Okay, so these are all just to understand and for your practice. Okay, so real time lo em chestamante we'll just try to create the access requests. Okay, so now next maintain provisioning settings. ఇది కూడా settings మనము will do that for one time while implementing. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే we'll go for maintain global provisioning configuration. Okay, here different fields ఉన్నాయి guys. We just try to understand this. Okay, role provisioning, direct, indirect and combined. Role provisioning type should be always direct. Indirect అనేది కాదు, it should be always direct. Okay, indirect ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, combined ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు. Okay, indirect ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే indirect will be used if you are using HR లో will have indirect role provisioning. హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా ఇట్స్ ఏ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో మనం సెక్యూరిటీ చూస్తున్నాం. హెచ్ఆర్ లో ఎస్ఏపి హెచ్ఆర్ లో సెక్యూరిటీ విల్ బి ఎ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో అక్కడ రోల్ బేస్డ్ ఉండదు, పొజిషన్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ రోల్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ ఇది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దాట్ కాన్సెప్ట్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ indirect. If you are using both HR and ECC both, then you will go for combined. But most of the time we'll use only ECC, so we'll go for direct. Okay, indirect provisioning type we don't leave. And auto provisioning అనేది ఇక్కడ auto provisioning at the end of the request, auto provisioning at end of each path, no provisioning, manual provisioning with auto password generation and manual provisioning. ఇవన్నీ different categories. These are the different categories. Once the request is completed, రిక్వెస్ట్ మీరు సబ్మిట్ చేశారు, కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ వెంట్ త్రూ వర్క్ ఫ్లో అండ్ అప్రూవర్స్ అనే వాళ్ళు దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి సిస్టమ్ విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ ద యాక్షన్. ఆటో ప్రొవిజనింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ అంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ create the system user, it will only assign the user. GRC will take care of everything. Auto provisioning ante, no provisioning ante మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. మాన్యువల్ ప్రొవిజనింగ్ అంటే సో ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ సో ఇట్ సేస్ దట్ ఒక పాస్వర్డ్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఐడి. మీరు క్రియేట్ చేయాలి ఐడి, బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళి మీరు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాలి. బట్ పాస్వర్డ్ కావాలంటే ఇట్ విల్ యూజ్ జిఆర్సి విల్ జనరేట్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్. సో టిల్ నౌ ఐ నెవర్ సీన్ దట్ లాస్ట్ 3 బీయింగ్ యూస్డ్, ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జిఆర్సి? ట్రైంగ్ టు ఆటోమేట్ ద ప్రాసెస్. సో అప్రూవల్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వెళ్ళి మాన్యువల్ గా SU01 లోకి వెళ్ళి యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే
then what's the use of this? Just to have the approvals. అలా కాదు. So it should automatically create the user, assign roles, and it should automatically send the password. So that's the reason we'll select either of it, first one or second one. Second one ఏంటి, each path. Again, so path అంటే ఏంటి అదంతా విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఎంఎస్ఎంపీలో చూస్తాం ఆ వర్క్ ఫ్లో ఏంటి, పాత్స్ ఏంటి అని. సో బేసికలీ ఏంటి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్. రిక్వెస్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆటో ప్రొవిజనింగ్ జరగాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ create user if doesn't exist for change user and assign role action. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇంతసేపు మనము రిక్వెస్ట్ టైప్స్ లో యాక్షన్స్ చూసాం. ఓకే, చేంజ్ యూజర్ కూడా ఉన్నింది అక్కడ. ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ ఏమవుతుందంటే రిక్వెస్ట్ టైప్ చేంజ్ యూజర్ అయినా సరే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద యూజర్, క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ అసైన్. ఇఫ్ యూ అన్చెక్ దిస్ దెన్ create user will do create user job, change user will change user job. Uncheck this. If I check this, ఏం చేస్తుందంటే create user if doesn't exist for change action ఇచ్చినా సరే యూజర్ ఒకవేళ లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇట్. అది పనిగా నేను క్రియేట్ యూజర్ అనే యాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఐ గైస్ గెటింగ్? అంటే చేంజ్ యాక్షన్ లోనే ఇఫ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఆల్సో, then I have to check this. As the name says, create user if doesn't exist. User లేకపోతే it has to create for change user action. Change user అనే యాక్షన్ కి it should create the user. If I check this, okay. Account validation check అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, ఇప్పుడు ఒక యూజర్ నేను లాక్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఐ వాంట్ టు లాక్ సమ్ యూజర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్. ఈసీ సిస్టమ్ లో నేను ఒక యూజర్ ని లాక్ చేయాలనుకుంటున్నా. వాట్ షుడ్ ఐ డూ నవ్? ఐ హ్యావ్ టు రైజ్ వన్ ఫామ్. ఒక ఫామ్ రైజ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ నేను ఏమి ఇవ్వాలి? ఐ నీడ్ టు గివ్ ద రిక్వెస్ట్ టైప్ ఏమి ఇవ్వాలి? లాక్ యూజర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద యూజర్ విచ్ ఐ నీడ్ టు లాక్. ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఆ ఫామ్ లో ఇస్తాను. నౌ while you are submitting, what if that user doesn't exist in the system at all? ఆ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ లో ఆ యూజరే లేకపోతే? ఓకే, సో యాక్చువల్లీ it should not get submitted. It should throw error saying that user doesn't exist in that system. అంతేనా? So for that to happen, you need to check this. Account validation check చేశారా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా డిలీట్ యూజర్ కానీ చేంజ్ యూజర్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ యూజర్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూజర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూజర్, ఫస్ట్ ద యూజర్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ దిస్ రైట్, దెన్ ఇఫ్ యూజర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ create the user. If you are not checking this, then if you are checking this account validation and if you are selecting change user, then it will throw ఏ వార్నింగ్ ఎర్రర్ అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. వార్నింగ్ కావాలా, ఎర్రర్ కావాలా? వార్నింగ్ అయితే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ వార్నింగ్, బట్ యూ కెన్ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్. ఎర్రర్ అయితే యూ క్యాన్ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్ అట్ ఆల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ ప్రిఫర్ ఎర్రర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వార్నింగ్ వల్ల యూజ్ ఏముంది? యూ కెన్ సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ వార్నింగ్. ఓకే, సో ఎర్రర్ అయితే ఇట్ విల్ జస్ట్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ సబ్మిటింగ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఆర్ యూ గైస్ క్లియర్ విత్ these 3 settings? Yes, hello. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ, ఓకే, సో ప్రొవిజనింగ్ ఎఫెక్టివ్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఎప్పుడైతే మీకు రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ అయ్యిందో ఇమ్మీడియట్ గా ప్రొవిజనింగ్ జరిగిపోవాలి బ్యాక్ ఎండ్ లో. అంతే కదా, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్ ఆల్వేస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఈమెయిల్ సెండ్ పాస్వర్డ్ ఎస్ ఆర్ నో, మీరు పాస్వర్డ్ పంపాలా పంపకూడదా? సో డియాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటే డియాక్టివేట్ చేసేయచ్చు, ఈ పాస్వర్డ్ సెండ్ చేయాలంటే సెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు, ఎన్ని డేస్ లో అది ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి అనేది కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గెట్స్ ఎక్స్పైర్డ్. అదంతా ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ గైస్. జిఆర్సి సిస్టమ్ అనేది n నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సిస్టంలో ఒక సిస్టమ్కి పాస్వర్డ్ సెండ్ అవ్వాలి, ఇంకో సిస్టమ్కి నేను పాస్వర్డ్ సెండ్ అవ్వకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దార్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఆల్సో. ప్రతి సిస్టమ్కి మీరు ఇలా సెట్టింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే హియర్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, యాడ్ అవర్ కనెక్టర్. మన కనెక్టర్ యాడ్ చేయండి. కనెక్టర్ యాడ్ చేసి ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెయింటైన్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్, హియర్ యూ హ్యావ్ అవే అక్కడైతే మీరు ఏదైతే చూసారో అవన్నీ ఇక్కడ కాలమ్స్ గా ఉంటాయి. ఆ కాలమ్స్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ సిస్టమ్ ఈ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్, ఇదైతే డిఫాల్ట్ అనుకోండి, ఇది డిఫాల్ట్. మీరు అక్కడ సిస్టమ్ కానీ ఇక్కడ ఏది మెయింటైన్ చేయలేదంటే దిస్ విల్ బి ద డిఫాల్ట్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ సిస్టమ్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఇచ్చారు అంటే దిస్ విల్ ఓవర్ రైట్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిస్టమ్ కి పాస్వర్డ్ అనేది 3 days లో ఎక్స్పైర్ అయిపోవాలి, ఇంకో సిస్టమ్ కి 10 days లో ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి అనుకోండి. అప్పుడు ఐ విల్ గివ్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ షుడ్ హ్యావ్ 3 days, ఏదో ఒక్క సిస్టమ్ మాత్రం 10 days ఉండాలి. అప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ 3 days ఇచ్చేస్తాను. ఐ విల్ గో హియర్, ఐమ్ సారీ గైస్, ఐ విల్ గో హియర్ అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ ఇక్కడ అన్ని సెట్టింగ్స్ ఇస్తాను and I will save this. Okay, is this clear guys? Yes, hello. Okay, fine. Okay, these are the few important things here. Okay, request type kani, okay, number ranges kani, end user personalization, maintain provisioning settings. These are the very important things here that you guys need to know. Okay, now we'll go back to role import. అది ఆ రోజు వర్క్ అవ్వలేదు. Let's see if that works or not. If it's not working, so let's see why it's not working. So we need to import the roles. Import roles enduku ante, as I have already said many times, import role cheyaledu ante you won't see that role in the access request form. So we need to import that role. Technical role, user import. So I don't want role authorization. This application type SAP. Landscape is nothing but connector group. Overwrite existing, yes. Okay, I'll take one role quickly. I'll take one role. Okay, I need to just give my destination ID 7. Why it's not there? Sorry. ID 7*4. What? ఏమన్నా డిలీట్ చేశారా ఏంటి? ఇందాక ట్రై చేసినప్పుడు డిలీట్ చేసినట్టున్నారు. ఇందాక చేసినప్పుడు డిలీట్ చేసినట్టున్నారు, ఒకసారి చూడండి. ఇది డిలీట్ చేస్తే అగైన్ we have to do all the connector configuration. అయ్యో. Okay. Someone has deleted, guys. Okay.
connector group undi, but I don't see the connector. This is gone. ID 7, it's not there here. Okay, I'll just quickly create. Can't do anything. The problem is if it is gone, right? The sync job also I don't know. Mm, hmm. Okay, fine. I just don't want to waste your time. The connector configuration అది మళ్ళీ ఆ sync jobs కూడా run చేయాల్సి వస్తుంది. Okay, so before that, we'll see the roles which are already imported. So here you can see all the roles. There are 22 roles which are already imported for different connector groups. Okay, fine. Let's try to create one request. And add role. So I'm just trying to add role. Here I need to just give the system backend system. A system just need to. Okay, I can see only two systems here. Okay, అక్కడ connectors మొత్తం తీసేశారు కాబట్టి I can see only two. For this, obviously, there will be no roles. Okay, now I can't raise the request. Cool. Fine. Okay, fine. Let's do one thing. Connector type. We are done with this. Trilok, Yes. actually, when you're running the synchronous jobs, Mm-hmm.
using the specific connector you are running that asynchronous jobs. అవును. Yes. సో ఆల్రెడీ రన్ అయిన సింక్రోనస్ జాబ్స్ ఆ కనెక్టర్ కి సంబంధించిన మీరు చెక్ చేశారు కదా, అది ఒకసారి చూస్తారా? అర్థం కాలేదు. Can you just come again? What ever the synchronous jobs you are running now, Okay. you are giving the connector name and you are running it. Yes. And in SM37 we are checking whether that jobs have been completed or not. అవును. So that job may be belonging to this connector or maybe some other connector. How to Yes. know అవును. whether that job belongs to this connector? You have అది told it, but that day that recording was not there. I was for not able to. example ఇప్పుడు this ఇక్కడ one ఉన్న ఏం చూడాలి. So you need to go for step here. ఓకే స్టెప్ ఇక్కడ ఏ జాబ్ కావాలంటే you need to just go to step కి వెళ్ళిన తర్వాత so there will be a program associated. ప్రతి జాబ్ కి there will be a program associated. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో just go to variant. Then you will see what is a connector. So ఓకే ఆ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జాబ్ అవన్నీ you can see. ఓకే డన్. Okay, fine. Obviously this will take time. No, I don't want to. సో ఈ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత నాకు రిపోజిటరీ జాబ్ కూడా ఎవరైనా రన్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ కనెక్టర్. ఓకే let's see if that running is running or not running. Okay, it's active, it's running. Okay, so ఇది ఫినిష్ అయిన తర్వాత రిపోజిటరీ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి రన్ చేయండి. ఓకే, సో నవ్ విల్ సీ రోల్ ఇంపోర్ట్. మనము రోల్ ఇంపోర్ట్ చేస్తే or else can you just tell me 1 hour when you will be not using this particular system, so that I can just log in and I will just set the things, everything right. ఇప్పుడు చేయండి త్రిలోక్, నో ప్రాబ్లం. ఈ సెషన్ తర్వాత చేయనా? ఓకే ఫైన్. ఎందుకంటే ఆ జాబ్స్ రన్ అవడానికి నాకు టైం పడుతుంది, ఒక 1 hour పడుతుంది ఆ జాబ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అవ్వడానికి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు గెట్ దట్. ఓకే ఫైన్. సో I just don't want to waste this class. మనం ఏం చేస్తామంటే I'll just try to give a basic stuff on MSMP also. Let's see. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న టాపిక్స్ అంతా విల్ జస్ట్ ట్రై టు, నేను మీకు అసైన్మెంట్స్ ఎలా ఇస్తాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఆర్ఎంలో అసైన్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, వాట్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు డూ. సో మీరు న్యూ రిక్వెస్ట్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్. మీ అంతకు మీరే ఒక న్యూ రిక్వెస్ట్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ టైప్ క్రియేట్ చేసి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ one template for the request type with your own UPID. Okay, so first of all you need to create a request type. For that you need to create a new template with your own UPID. With this you will have your own request type and template anta ready ga untundi. Okay, after that template use చేసిన తర్వాత you should be able to ప్రొవిజనింగ్ సెట్టింగ్స్. ఇంకా ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అంటే, సో ఐ బిలీవ్ యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ద రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్. అంటే యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద రోల్.
ఇంపోర్ట్ రోల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు మోడల్ ద యూజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్. మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న యూజర్ని కాపీ చేయాలనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ మోడల్ అండ్ దెన్ కాపీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇవన్నిటిని యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో టెంప్లెట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ ని యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ విత్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో టు డూ ఆల్ దిస్ వీ నీడ్ ద రోల్ ఇంపోర్ట్ టు వర్క్. రోల్ ఇంపోర్ట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు ఈ ARM లో. ఇఫ్ రోల్ ఇంపోర్ట్ డజంట్ వర్క్ దెన్ యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వన్స్ రోల్ ఇంపోర్ట్ వర్క్స్, మీరు చేయాల్సినవంతా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే, సో ఆ రిక్వెస్ట్ ని మీరు ఇంకెవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేయగలగాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్యాన్సిల్ దట్ రిక్వెస్ట్. యూ షుడ్ ఏబుల్ టు see the status of that request. Okay, so what are the different reports? A reports anta you should be able to see all that reports. So ivanni, these are all the things which you will be doing. MSMP స్టార్ట్ బేసిక్ చెప్దామంటే జస్ట్ అది మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుందేమో అని, దీనికి దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అని ఐఎమ్ జస్ట్ పుషింగ్ మై సెల్ఫ్ బ్యాక్. Much time is gonna take. ఇది అయిపోయిందా? ఇంత త్వరగా అయిపోయిందేంటి? I think data is already there then. Okay. సో గైస్, నేను ఈ సిస్టమ్ ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ సిస్టమ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మేబీ 1 hour 1.5 hour నేను యూజ్ చేసి ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు సెట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్. సో టుమారోస్ క్లాస్లో మనం వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంపోర్ట్ చేయాలి అండ్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ద వర్క్ ఫ్లో అంతా. టుమారో క్లాస్లో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్. Okay, for that I'll just try to set up everything today itself. Okay, so before that I'll just want to give an assignment in ARA again. ఇంకొక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. యాజ్ యూ గైస్ have already copied the rule set, గ్లోబల్ రూల్ సెట్ ఆల్రెడీ కాపీ చేసేసారు. మీ ఓన్ రూల్ సెట్ మీరు క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో నవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ దట్ రూల్ సెట్, ఇన్ ద సేమ్ రూల్ సెట్ ఐ నీడ్ సమ్ 3 risks to be created. Okay, one SOD risk, one critical action risk and one critical permission risk. Okay, 3 different risks naku create kavali, and these 3 risks should be part of that rule set. Okay, and then these 3 risks should have basically same SU01 and PFCG అనుకుందాం. సో దే షుడ్ హ్యావ్ SU01 PFCG విత్ సర్టెన్ ఆబ్జెక్ట్స్. మీ ఇష్టం, మీ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి, మీ ఆబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో కూడా డిఫైన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇన్ SU అండ్ అగైన్ రిస్క్ క్రిటికల్ యాక్షన్ లో కూడా either SU01 PFCG వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గివ్, జస్ట్ గివ్ ఇట్. అండ్ క్రిటికల్ పర్మిషన్ లో గివ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ విష్, యూ జస్ట్ గివ్ ఇట్.
ఓకే, ఈ 3 రిస్క్ క్రియేట్ చేసి దానికి అసైన్ ఆ రూల్ సెట్ కి అసైన్ చేయాలి. అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ రిస్క్ త్రూ NWBC and one risk through backend. 3 risks లో try to create 2 risks in one way and 1 risk in another way. ఓకే, సో డోంట్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ NWBC. ఒక రిస్క్ ని మీరు బ్యాకెండ్ నుంచి క్రియేట్ చేయండి. బ్యాకెండ్ నుంచి అంటే ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఫంక్షన్స్, రిస్క్స్. నాకు రిస్క్ అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఫంక్షన్ లో టీ కోడ్ ఇవ్వాలి, టీ కోడ్ తో పాటు ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఆల్ దాట్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ NWBC, try to create another function from backend. ఓకే, ఇలా చేయాలి. సో మీరు వెన్ ఐ సే క్రియేట్ ఎ రిస్క్ అన్నప్పుడు యూ గైస్ క్రియేట్ రిస్క్, వన్ రిస్క్ హియర్ త్రూ NWBC, వన్ రిస్క్ త్రూ. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు యూ గెట్ బోత్ అండర్స్టాండింగ్. మీరు NWBC ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, అట్ వన్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, ఒక 100 రిస్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ చేయలేరు కదా. సో దట్ టైమ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ త్రూ బ్యాక్ ఎండ్. యూ షుడ్ బి రెడీ టు డూ దాట్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు నేను ఆ 3 రిస్క్స్ నాకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండిట్లో క్రియేట్ చేయాలి, రిస్క్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు కంప్లీట్ బై టుమారో. ఓకే, అంటే మీరు NWBC మీరు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చేస్తుంటారు, ఓకే, క్రియేట్ చేయడము. సో బేసిక్లీ ఐ వాంట్ రిస్క్స్, ఫంక్షన్స్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్, రిస్క్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఆన్ 3 different types of risks, not just one, 3 different types of risks. And along with that, in that functions ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతా కూడా you should create through backend. Are you guys getting? Yes, Trilok. Okay, so ఇది మీరు రేపటి కంప్లీట్ చేయండి. For this I will definitely you'll stuck somewhere for sure. If you are completing this, మీకు you are well and good. If you are stuck somewhere, we'll discuss that tomorrow. I believe there will be some or other point you will get stuck. Okay, so ఈ జాబ్స్ మనం రన్ చేసేసాం కాబట్టి సో యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏఆర్తో ఏం ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. సేమ్ కనెక్టర్ యూస్ చేసుకోండి, ID7 అనేది ఉంది కదా, ఆ కనెక్టర్ యూస్ చేసుకోండి. ఆ కనెక్టర్కే మీరు ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకోండి. అది ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. టెక్నికలీ దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. టెక్నికలీ అయినా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా సో జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్. ఐ హోప్ ఇంటిగ్రేషన్ సినారియోస్ అంతా అసైన్ అయిపోయాయి కాబట్టి దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. జస్ట్ చెక్ గైస్, ప్రాబ్లం అయితే రాదు. నాకు ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు క్రియేట్ ఫంక్షన్స్, రిస్క్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇది ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు డూ. ఎనీవే యూ హ్యావ్ డన్ ద రూల్ సెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. దిస్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ దిస్. ఓకేనా? ఓకే Trilok. ఓకే, సో ఫర్ Trilok, ఇక్కడ టుడే రిస్క్ అనాలిసిస్ చెప్పండి. ఇందులో GRC4 లోనే ఇప్పుడు మేము ఒకటి ఇందాక ఈవినింగ్ క్రియేట్ చేసాము, దానికి రిస్క్ అనాలిసిస్ రన్ అవ్వట్లేదు, ఒకసారి రన్ చేయగలరా? దేనికి? ఈ GRC4 సిస్టమ్ ఇదే లోనేనా? ప్రెసెంట్. ఓకే, రిస్క్ అనాలిసిస్ రన్ చేయాలా? ఏ సిస్టమ్ కే? రోల్ లెవెలా? రోల్ లెవెల్. సిస్టమ్ మీరు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు ఇది? ఈవినింగ్ క్రియేట్ చేసి. అప్పుడు ఇది ఉన్నిందా? ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేకపోతే నవ్ ఇప్పుడు డిలీట్ అయిపోయాయి అవంతా? ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. అది కాదు Trilok, మేము వేరే క్రియేట్ చేసాము. వేరే కనెక్టరా? వేరే కనెక్టర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ కనెక్టర్? Z_RFC ID 800. ఓకే, సో రోల్ ఏం రోల్ రోల్ వచ్చేసి జస్ట్ వెయిట్, Z_RFC ID 7800. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, రూల్ సెట్ ఏ రూల్ సెట్ లో మీకు రిస్క్ అంటే డిఫైన్ చేసుకున్నారు? రూల్ సెట్ ఫర్ F1 and F2 సంథింగ్. ఎస్, ఇక్కడ ఏది ఇందులో? ఎస్ 11 ఇదేనా? ఫంక్షన్ 1 5 ఎస్. ఓకే, సో రన్ ఫోర్గ్రౌండ్. వెయిట్.
ఇదిగా త్రిలోక్ ఒకసారి రూల్ సెట్ వేరే అది సారీ బై మిస్టేక్ అది చెప్పాను. ఓకే ఫైన్. ఇదేనా ఒకసారి చూడండి. ఇంకేది? z_fr1 fr2 ఇది రూల్స్ ఫర్ ఫంక్షన్స్ z_fr1 అండ్ fr2. fr1 ఇదా? ఓకే. yes ఇలా నో రూల్స్ వస్తుంది. ఫర్ సెలెక్టెడ్. రూల్స్ జనరేట్ చేశారా? జనరేట్ చేశాను, అది అక్కడ కన్ఫర్మ్ సక్సెస్ కూడా అక్కడ చూపిస్తుంది, బట్ కానీ ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు అది. రూల్స్ చూసారా? రూల్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి చూసారా? సమ్మరీ ఓపెన్ చేసి సమ్మరీ చూసారా? రూల్ డీటెయిల్ ఇక్కడ చూసారా? ఇందులో కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ చూడలేదు. రూల్స్ జనరేట్ అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో మీరు అదే సిస్టమ్ ఇద్దాం. ఆ సిస్టమ్ ఏది? జీ స్టార్ సంథింగ్ కదా. అదే రిస్క్ ఐడి చెప్తారా? ఏం రిస్క్ అది? z_rsk. ఈ రిస్క్ ఓకే ఫైన్. రూల్స్ జనరేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దిస్ రిస్క్. ఈ రిస్క్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ రిస్క్ లో మీరు ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇది? ఎస్ఓడి ఎస్ఓడి. ఓకే ఓకే, మీరు 2 ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ ఫంక్షన్స్ లో మీరు ఇదంతా ఓకే కదా? ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతా యాక్టివ్ చేశారు కదా, అదంతా ఓకే ఫైన్ కదా? సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి జనరేట్ చేశారా రూల్స్? రూల్స్ ఇక్కడ జనరేట్ చేశాం. ఓకే లెట్స్ సీ. ఇలా టూ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేశాను. ఇలా 2 మాకు చూపించాయి, 4 చూపించాయి. ఓకే ఫైన్. రూల్స్ జనరేటెడ్, వ్యూ పర్మిషన్ రూల్స్ 1 2 3 4 రూల్స్ జనరేట్ అయ్యాయి. మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం యాక్టివేట్ చేయనట్టున్నారు కదా? ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం లేవు. పర్మిషన్ రూల్స్ లో నాకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం రాలేదు, ఓన్లీ s_t కోడే వచ్చింది. అంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం యాక్టివేట్ చేయలేదేమో. 0301. ఓకే ఫైన్ లేండి, అది కాదు మనకు ఇష్యూ, అది కాదు కదా ఇప్పుడు. సో రూల్స్ జనరేట్ అయ్యాయా లేదా? ఇప్పుడు రూల్స్ అక్కడ జనరేట్ అయ్యాయి, మనం ఇందులో చూద్దాం. ఇక్కడ రూల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కనపడాలి. I'll just close this and open. సో ఇంకొకటి, ఆ రిస్క్ రూల్ సెట్ అసైన్ చేశారు, ఏం అసైన్ చేశారు అది ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. చింతపులుసా? ఓకే, సో రూల్ సెట్ ZFR1 FR2. ఓకే, ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది రూల్స్. విల్ గో టు రూల్ లైబ్రరీ వన్స్. How come it's not showing up?
ఏమైనా కనెక్టర్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఫ్రీలో. కనెక్టర్ లో రూల్స్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు ఆ కనెక్టర్ కి. మీరు ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. ఆ కనెక్టర్ అనేది ఆ కనెక్టర్ ఇంకొకటి చెప్పాను నేను. ఓకే, ఈసీసీ సిస్టమ్. I can just see. Access control. మెయింటైన్ కనెక్టర్ సెట్టింగ్స్. మీరు అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ సినారియోస్ అసైన్ చేశారు కదా. ఇంటిగ్రేషన్ సినారియోస్ ఇచ్చాము. అక్కడ ఒకసారి మెయింటైన్ కనెక్టర్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ సంథింగ్ మిస్ అయినట్టు. ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇచ్చారు కదా. ఏది మీ కనెక్టర్? Z_RFC ID 7800. ఎక్కడ ఉంది అది? ఇక్కడ లేదు అది. Z_RFC ID 800 ఇక్కడ ఉందో చూడండి. డెవలప్మెంట్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ లేదు. అది మీరు అక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నారు. అక్కడ అది Z_RFC ID 800 రైట్. అది ఓకే, ఇదేనా? ఓకే, మెయింటైన్ కామన్ కాంపోనెంట్స్. సింక్ జాబ్స్ అంతా రన్ చేశారు కదా. రన్ చేసాం. సింక్ జాబ్స్ అంతా రన్ చేశారు కదా. చేసాం ఇందులో. ఒక్క నిమిషం. లెట్స్ FR1 and 2. హలో, పంపించారా? ఏం క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ ఏది అప్పుడు? మీరు డెమో ట్రైనింగ్ ఫర్ సంథింగ్. ఎస్. దీనికి అంతా రూల్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఓకే, సో అది ఎందుకు రూల్స్ రావట్లేదు ఆ కనెక్టర్ కి? ఏదైనా ఎక్కడో చిన్న స్టెప్ ఏదైనా మిస్ చేసి ఉండొచ్చు. ఫంక్షన్స్ లో ఏ కనెక్టర్ ఉంది? ZFR1. ఎస్, కనెక్టర్ గ్రూప్ కనెక్షన్ Z_RFC ID. ఇదెందుకు ఇక్కడ ఎంటీ ఉంది? మొత్తం ఎంటీ ఉండకూడదు.
ఇది కనెక్టర్ గ్రూప్ కనెక్టర్స్ ఐడి 800 ఇదేంటి సేమ్ నేమ్స్ రెండు ఉన్నాయి. కనెక్టర్స్ నాకు తెలిసి సింక్ జాబ్స్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ అసలు. ఓకే ఇక్కడ అసలు అది సెకండ్ వన్ చూపించట్లేదు అసలు. సెకండ్ వన్ కి కూడా అవుతుంది. మనకు హలో త్రిలోక్ అది సెకండ్ వన్ కి అవుతుంది. రెండు ఉన్నాయి కదా అది ఇందాక కనెక్టర్ గ్రూప్ లో. కనెక్టర్ గ్రూప్ లో మీకు 2 టైమ్స్ వచ్చింది కదా, దీని కింద దానికి రన్ అయినట్టు. పర్మిషన్స్ రావట్లేదు. దేర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ. ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ పర్మిషన్స్ అంతా రావాలి. సింక్ జాబ్ రన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ వస్తాయి. ఒక్కసారి మీరు సింక్ జాబ్ మళ్ళీ రన్ చేస్తారా? సింక్ జాబ్ ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా యాడ్ చేసిన వెంటనే సో యూ షుడ్ గెట్ దట్ ఆల్ రిలేటెడ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్. ఆథరైజేషన్ సింక్ జాబ్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయితే ఇక్కడ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. సో త్రిలోక్ మనం ఒకవేళ అది కరెక్ట్ గా రన్ అయితే రిస్క్ అనాలిసిస్ రన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవి యాక్టివ్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా? అట్లా అది యాక్టివ్ లో పెట్టడం పెట్టకపోవడం అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే బట్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంటాయి. అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి బట్ ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంటాయి. మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోవడం అనేది మీ ఇష్టం. బట్ ఇక్కడ అసలు ఫుల్లే కావట్లేదు కదా, దట్స్ అన్ ఇష్యూ. ఫుల్ అవ్వాలి. ఒకసారి రన్ చేయండి, మళ్ళీ సేమ్ ఇది రేపు చూద్దాం. ఓకే ఫైన్, చలో, థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ.